Naam, mcheshi star toka Kenya Eric Omondi leo hii atalala katika seli iliyoko katika kituo cha polisi cha Central iliyoko katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Hii ni baada ya kukamatwa na jeshi la polisi akiandamana wakiwa na walinzi wake zaidi ya 50 wakipinga gharama ya juu ya maisha. Nimeweza kuzungumza na ndugu wake Fred Omondi na alikuwa na haya ya kusema. Fred Omondi hapa, kakake Eric Omondi, ndugu yake Eric Omondi. So tumetoka Central Police Station, kama mnajua alishikwa, alikuwa na demonstration pale Parliament. OCS ametuambia kwamba Eric haezi pewa bail, ila tunajua kisheria mtu inafaa pewe bail especially for these minor offenses. Yake ni kwamba hakuwa na barua ya kuenda pale hiyo demonstration Parliament. So kwa leo President of Comedy Africa leo atalala ndani, but ni sawa, tunamuombea atakuwa tu sawa already. Unajua Eric ni mtu wa kuheshimika sana, hata huko Central Police Station tumemwacha kwa mkono mzuri. So kesho tuko kotini saa 3 asubuhi Milimani Law Court, maana nimesikia kuna simu ilitoka above ikasema sana sana Eric asiachiliwe. Unajua ile ni chumba cha sheria Parliament. So venye kulikuwa na 1 2 3 sisi kuenda kulipa bail tukaambiwa haezi toka, simu imepigwa, huyu haezi toka. So kesho nasihi wa Kenya wenzangu, fans wa Eric, tupatane Milimani saa 3 asubuhi leo, like Wednesday. Hata natoka hapa naenda tu kuprepare, but Eric wako sawa kabisa. Kwa faida tu ya mtazamaji yule ambaye hakuwa anafahamu kwa nini Eric alikuwa amekamatwa, hebu tuelezee labda alikuwa anafanya nini mchana wa leo? Venye mnajua Eric amekuwa mtetezi, sio tu ngoma pekee, play 75 music, mara gospel. Amekuwa tu mtetezi, anapatia wale hawana sauti. So leo chenye ilifanyika, aliorganize hiyo maandamano, wakaenda Parliament. Kama unaishi Kenya unajua unga bei imezidi like sana, mafuta nini, hata stima. So Eric naye unajua ni Eric, sasa yeye na zile vipindi vyake juu anajua ni Eric Omondi. Sasa alichukua vijana pale wenye hawana mashati, wamebeba chuma na wamebeba placard, sile tu yani kuonyesha Parliament tunaumia kama wa Kenya. Alafu najua hii ni serikali, hawezi enda ukaanza kuleta virugo kwanza kwa mlango yao. So I think the government iliona ni kama threat, and especially kesho kuna demonstration ya mapati yenye Eric yuko involved naye kabisa. So maybe ndio maana yeye kakaziwa sana juu bado kesho Kenya kuna demonstrations, but hiyo ni ya kichama. Hii ni Eric Omondi, mwana sarakasi na vituko tu nini zake, but anaongelea sana wa Kenya. Okay, so umesema ili ifahamike vizuri, ni kwamba kumekuwa na tetesi vile pale kwenye mtandao. Yes. Unasema kwamba labda Eric Omondi ameweza kulipwa na wale watu wa Azimio afanye inaitwa testing the waters, akija angalia maandamano inawezekana kwa hii serikali ya Ruto ama haiwezekani. Number 1, hiyo hata sisi online media tunajua ni uongo. Hakuna mtu mwenye anakuanga na content kama Eric. Eric anakuanga tu huko nje anatetea, kama si muziki ni nini. So hii ilikuwa tu ni kama sijui mliona ile ya gospel. Mimi kakangu alikuja akaniambia, unajua mimi hizi vitu zinanikujianga tu, leo najihisi niongelee. So hakuna aliyelipa Erico hela yoyote ile. Wacha niseme kwa Kiswahili, hakuna aliyelipa Eric hela, wala ana nini like hayuko kwa any side of any affiliated parties, ikue hii ama hii. Yeye tu ni comedian, mwana sarakasi, na hizi ni vitu anafanya daily. Sasa nashangaa mbona watu wanasema hivyo. Si ati amefanya hii ya kwanza, hiyo Parliament ashaenda saa hizi ni kama mara 3 sasa hivi. So hakuna umeguzia mambo ya kuzungumzia wasanii wa gospel. Yes. Hapo awali Eric alikuwa ameweza akiwa pale katika University Daystar. Yes. Na pia high school Eric alikuwa mtu wa CU sana. Watu sana. wanasema labda ile sauti si sauti ya Mungu. Wewe kama ndugu yake umemfahamu zaidi ya miaka 20. Tangu utotoni. Ungeweza kusema nini kuhusu Eric after form 4 hivi, after kidato cha 4, Erico alianza kuhubiri. Hiyo hata sitakudanganya. Erico, people might think it's a joke, but ni calling alikuwa nayo. Labda alikuja kaingia kwa uchekeshaji, unajua usanii, but calling yake, hata if you go online, if you dig deep, maybe I'll talk to some of you, ni watumie picha. Jamaa alikuwa anavaa mpaka nini inaitwa aje ile white collar ile.
na ndiye amemaliza form 4, si ati ni mtu mkubwa, yani ndio bado ndiye ametoka tu form 4. Unaona unatoka form 4 uko na psych, nimemaliza shule, unaenda disco nini. Yeye alikuwa anaenda kupreach kwa ma high school, Butere Girls, alienda Western kama yote, na sisi tulikuwa tunaishi Kisumu. So Eric anakuanga na kaupako fulani, mimi kama bro wake sitakudanganya. Hata hiyo day niliona hiyo clip, sikuwa na yeye, niliona hiyo clip ya gospel, nilifeel huyu sio ule kakangu nimezoea kumuongelesha kila siku tunacheka. Unaweza sikia venye ako na authority kwa sauti. Yeah. Yes. So labda ujumbe wa ukimalizia tu, labda ujumbe wa mwisho kwa mashabiki wake wale wana wasiwasi, wanashinda msanii ako aje, msanii hajakula, msanii ako ndani. Eric ako sawa, watu wanampenda sana. Kwanza the online community, asanteni sana, mmeshinda naye the whole day. Ako na chakula, tumemwacha na manguo. Kwa mafans wake yuko sawa, na kesho tupatane Milimani saa 3 asubuhi, tutakuwa hapo. Maana offense amechajiwa nayo ni bail ya less than 10k, so not us you are willing to pay 50 whatever the amount, but alinyimwa. So fans wa Eriko tupatane tu Milimani, but all will be okay. Okay, yes. La mwisho tu tulimuona pale fiancé wake yes, aliweza kumtembelea. Ameshinda huko, hata nimemwacha huko. Sijui ako hali gani, unajua ni msichana labda yes, na wasiwasi, labda amepanic hapo, sijui ako vipi. Yuko sawa, tumekuwa naye, ana understand. So venye tu aliambiwa Eric analala, ndiye alikuwa worried kidogo, but now everything is okay. Hata maafisa wenye wako na Eriko by day na washukuru, wanamlinda vizuri sana. So Lina ako sawa, ana understand, but of course lazima kama bwanako ama boyfriend wako unajua ako katika alika hiyo, lazima ushtuke kidogo, but she's okay, ako central. Ameshinda hapo actually the whole day, hata nimemwacha hapo sasa. Na tuliona Eric aliweza kushikwa na security yake, wale mabouncer zaidi ya 50 walishikwa. Sijui ni wangapi wako kwenye jela sasa hivi? Almost 20 sasa hivi wako jela. Almost 20 wako huko ndani. So ni kitu kubwa sana. Wako central wote kesho. Wanapelekwa kotini pia? Wote wanapelekwa kotini. Yes. Juu wote waliwekwa hapa nini, unajua kuna wenye walikuwa nashikwa later, but sasa wote walikuja wakapatanishwa hapo central pamoja. Sawa. Tunashukuru sana, tunawatakia kila laheri. Asante sana. Tunaomba labda aweze kuachiliwa kwa sababu alikuwa anatetea Wakenya. Ataachiliwa inshallah, na kesho tufike Milimani. Wasanii wenzake pia walijitokeza kumtetea Eric Omondi na walikuwa na haya ya kusema. Kuja hapa mnajua nyinyi wote mnashangaa tumekuja kufanya nini. Tuko kwa ile tu maneno ya Eric Omondi. Kutoka asubuhi ile mambo ilichemuka. Hapo ameenda amekula tia gas yake kilo 16, no problem. Ni mwanaume amekuja kutetea wananchi. Kweli hali ni mbaya kwa nchi mzima, lakini si hapa pekee yake, dunia mzima iko mbaya. Lakini sasa hawa tulikuja kufuatilia hii maneno tujue itafika namna gani, kwa sababu serikali unajua iko na mkono mrefu. Mtu mwingine anaweza kuwa Mombasa huko, ukivuruga pande ile unashikwa tu hapo mara moja na kutiwa mbaroni mara moja. So Eric tulipata amekamatwa, ametiwa mbaroni na wale vijana alikuja nao pale. So sisi tulikuja hapa kumsaidia tu atoke, kwa sababu ako na bibi na yeye ndiye anajua mahali alificha kifunguo. So bibi itabidi leo halale nje, kwa sababu Eric Omondi pia hata mlale kutoka. Tuko na mheshimiwa hapa pia amekuja kujaribu kusaidia kijana, kwa sababu akilala nje atakuja kusumbua mheshimiwa na mambo yote. So hatukuweza kumtoa sababu ya vile nchi ilivyo, iko na sheria yake. Tumejaribu karabati yetu yote, lakini wanasema siku ya nyani kufa miti zote uteleza. Kweli tumepata miti wamepaka oil, tumeteleza kabisa. Imetushinda kutoa Eric Omondi na kierere yetu. Tumeambiwa tukuje kesho asubuhi tuende kotini pale Milimani na tujipange na mambo ya cash bail. Amenyimwa cash bail ya kutokea hapa kwa polisi. So tuende tujipange na mambo ya wakili, tuende tukaagi mata yetu kotini. Atapatiwa kama ni bond ama atapelekwa korokoroni, tutajua kesho. Yes. Sasa hiyo ingine acha ni mheshimiwa pia aongee mambo mbili, kwa sababu unajua sisi ni makomedia na wasanii tunaleta mambo ya mchezo kwa kazi. Acha pia alete serious business kidogo. I think naitwa Gor Semelango. I came to the police station to see whether the police will grant bail, because it's basically it's a petty offense. They are saying it's unlawful assembly
and that he did not notify the police before he proceeds to picket and demonstrate outside Parliament. We believe our new constitution guarantees the right to picket and demonstrate. And Eric has told us that he didn't have money to buy a pen, a paper, and transport to go to the police to notify them. But indeed, when he arrived at the airport, at the Parliament buildings, he found police and he notified them before they started picketing. So I think that is his absolute right to picket, and it's a constitutional right which embedded in our constitution to allow every Kenyan citizen to picket and to demonstrate on matters that are dear to them. Bail has been denied. So that basically means that he will spend the night in the cold cells, and tomorrow he should appear in court. So ours is basically to seek legal redress, to look for a lawyer to represent him tomorrow, and the rest of the team or the people who are at that demonstration. We believe that the judge that the demonstrators will appear before would be fair and would be firm, because the 2010 constitution is a good constitution. Our constitution allows ordinary citizens to do everything except what it tells them not to do, and does not allow leaders to do anything except what it tells them to do. So I think it's basically a very good constitution. It is our fundamental right and the right of all citizens of Kenya to picket and to demonstrate. And we are wondering why it has become very difficult for the police to grant him bail pending appearance in court tomorrow for a petty offense of unlawful assembly and failure to notify the police. So basically that's why we are here. We had come to see whether the police would grant bail, basically to just assist in ensuring that he enjoys his freedom of speech and freedom of association and the freedom to picket and to demonstrate as guaranteed by the Constitution. So we're just calling on government to be tolerant on majority of the population who are dejected, angry and hungry, and are unable to meet the basic needs. I think what is agitating for is a basic right, a right to food and a right to a decent livelihood, which all right-thinking Kenyans should be able to support. So ours is to basically to appeal to government to be tolerant to those who have divergent opinions, and those who want to picket and demonstrate as guaranteed by the Constitution. So I want to thank all of you, the comedians. I think Erika is doing the right thing. There comes a time when you're called upon to exercise your influence as comedians and musicians and all Kenyans of goodwill to put pressure on government to reduce the cost of living so that we can all as citizens enjoy. And also to urge Kenyans to be our brother's keeper. Don't allow other Kenyans to go hungry. Whenever you have little, share with others. But we want to thank you also, members of the media, to continue piling pressure on those who are governing to be sensitive to the needs of the people and not limit the rights of those who have divergent opinions and those who feel that they should be able to picket and demonstrate. It is clear in our Constitution that you have a right guaranteed to you by our Constitution to picket and to demonstrate. All it requires from you is to notify the police. It says you write and notify them, but with the economic situation we find ourselves in, and the
the demonstrators, including Eric himself, has said they did not have the money to buy the pen and a paper and transport to go to the police station. So basically that should be understood, and it should have been granted bail on that basis, because we are all in a political quagmire, and we are facing one of the harshest economic downtowns in our country since independence. So basically is to ask the comedians also, keep up the fight. It is your time to use your influence positively to be able to put pressure on government to make life bearable and for every citizen of this country. So we ask you to continue with the same spirit to ensure that we have a better country. Learn whatever he was doing in the street, because ni kitu inafaa kufanyika manzi. It's not that Eric is fighting for people, guys. Ukiangalia Eric anainua placard ya kucomplain high standards of living. It's not that yeye mwenye amelemewa na maisha. You see, it's on behalf of any other Kenyan mwenye ako pale nje. So guys, let's meet tomorrow. Tomorrow Wednesday by 9 in the morning at Milimani. Let's stand with Eric and every other Kenyan. Asanteni. Just a last question for brother Eric Omondi. Yes. How do you Tumekuwa naye alikuwa ndani, but the reason why unaona hata tuko na waheshimiwa hapo bwana Tony Gorsemelango, we had a chance kumuona, alitolewa. Yuko sawa, ule ni jamaa wa sarakasi, ila whatever he was doing, it's understandable because mali tuko kama wa Kenya economy, especially mimi niko hapo naye kwa Kenya Power. Kwa tokens nini bado yani imekuwa too much. So the issue was aku notify watu, but tumekuwa naye hapo, hata some of the online people like na hivi Mungai wakiwa nilikuwemo huko juu na mweshi huko kwa OCS. So Eric ako sawa. The only thing is asking Kenyans to do is kesho kama unaweza pata nafasi wenye KRG amesema tupatane pale saa 3 Milimani Locots, tusimame naye maana leo analala ndani. After engagement a week ago, analala ndani. Leo analala ndani ya ukweli sasa. So leo wacha kijana lale ndani, but it's all in good faith maana anatetea wa Kenya. So leo analala ndani juu yetu. So ni sawa, wacha kesho wenye tutapata nafasi kindly tuingie hapo. Maana hata leo tukiwa huko KRG Gorsemelango, they had the bail money, but wameambiwa huyu huyu hapana. Huyu sasa wacha leo. Orders from hiyo wewe ndio sema. Orders from above. Na mambo ni mingi. So sinema zake pia leo wacha zipumzike. Pia atatusaidia kupumzisha Eric Omondi kwa sababu anatusumbua pia online. Sawa, shukran. It is that's absolutely nonsense. Eric, we had a discussion with Eric. Eric is not part of Azimio, neither is he supporting government or Azimio. Eric is with the people of Kenya. He, as you know, is a comedian and he has access to many people. It's basically he's saying the people, is echoing the people's problem. People, our people are going through, difficult times. And he's not doing a demonstration to support Azimio or anything. This is basically something which, with a team of young people, they thought through, and I think they are volunteering themselves to champion the reduction of the cost of living. It has nothing to do with tomorrow's Azimio rally or prayer or whatever. Absolutely nothing to do with it. He has indicated clearly that this is born out of the problems that ordinary citizens are going through. So he's agitating for that. He's not part of Azimio, neither does he have any interest to join them. They're saying the orders from above, but they have strict instructions not to release him.
that he will appear in court tomorrow, which is shocking because Eric is a public figure, is known to everyone, and he has no reason to disappear and jump bail. So we are shocked that the government has become that petty. It is a petty offense, and the matter is worsened or exacerbated by the fact that the police have denied him bail, which sounds very petty, because it is a petty offense, unlawful assembly and picketing, and they are saying his only crime is that he did not inform the police. According to Eric, he did inform the police. When he arrived, he informed them that they are ready and willing to picket. So it's an absolute nonsense to deny a Kenyan citizen bail for an offense that is bailable. And he has a constitutional right, a right to police bond. Actually, it should be free bond, because he's somebody who is able to appear before any court or before the police whenever is required. So with that, I think we leave it to the police to take him to court tomorrow, and then we'll get him a lawyer who will argue his case tomorrow. Nikiripotia Ayo TV kutoka jiji kuu la Nairobi, Kenya, jina langu ni Ronald Sang.